Okay, so hello everyone and welcome to the class. And I don't want to waste time since we actually have only 1 hour. So I asked everybody to do some research of reading, right? The questions or what is actually the reading module. So you guys can share something that you have researched about. I'll start with Mr. Ruslan. Sorry, I have a very busy schedule and I couldn't make time to read or research about it, even in mobile. Sorry. It's okay. What do you like? What comes to your mind when I say reading? Because reading is also a part of our English test. So what comes to your mind? So it comes to my mind that a passage or some sort of story will be given to me, and I will have to read through it and find out information about it. Okay. In schools also we have done it, but what did we used to call it? Seen comprehension, unseen comprehension. That's what. Exactly. So it's just the same thing, but maybe it's just a little bit twisted. You need to know a lot of synonyms, right? So as you do a lot of papers, you will gradually be used to the different types of synonyms. Okay. So next up, I have Mr. Ashfaq. Okay, Mr. Arfat, please turn on your camera. Ms. Shumona, please turn on your camera. Yes. Mr. Ashfaq, what did you research? Give me a short summary of what you researched. Basically, there will be three or four, three comprehension. There will be true, false, not given, sometime object, multiple choice question. Then sometime the heading of the paragraph. There will be paragraph and I will have to write the heading. Basically 10, 11 types of question there will be. As per Liz, I have gone through Liz IELTS. So she's telling that 10, 11 types of question there will be. We'll have to answer from that. We'll have to learn how to scheme, scan, and understand the theme of the topic. Okay. So you, did you research about, since you're doing general as far as I remember, you're doing general, Yes. right? Okay. What is the difference between academic and general reading? In academic, the question comes basically based on some research paper, some publication from this type of topic, on some specific topics or subject that is based on research material, different publication, different books, different university classes, etc. But in general, the topics come from some brochure, sometimes some magazines, sometimes advertisement materials, etc. As per the research I have gone through. Okay, thank you. And next is Mr. Arfat. No, I did not. Basically, I did not complete the previous class when you said, I mean, reading today reading related class. I don't know that. Okay. Total. Okay, Mr. Fahim. Can you hear me? Mr. Fahim, what did you research? Hello. Hello. Sorry, ma'am, what is the question? What did you research about the reading module? I told everybody to research. So what did you research? Oh, you were not there in the exam, were you? You were not. Okay, anyways. Mr. Rashidul, what did you research? Basically, I wasn't able to. I cannot hear you. Because I have no idea about her. So you did not research?
Ma'am, I have no idea about reading module. আচ্ছা, তো আমি লাস্ট ক্লাসে কি বলেছিলাম I যে saw many সবাইকে একটু question. Ma'am, হ্যাঁ সবাইকে একটু ধারণা নিয়ে আসতে যে কোনো, রাইট? সো ma'am, একটা প্যাসেজ করছিলাম রিডিং এর ফার্স্ট প্যাসেজটা শুধু, এই তো, আর করা আচ্ছা, হয় নাই। ওইটা মেন করিনি, কোনো কোয়েশ্চেনই করতে বলি নাই। আমি বলছিলাম যে একটু ধারণা নিতে যে কয় টাইপ অফ কোয়েশ্চেন হয়, কিভাবে হচ্ছে আমার মাইন্ডসেটটা রেডি করতে হবে, এই দিকটা বলছিলাম। আচ্ছা, এনিওয়েজ এইটা নেক্সট করা হয় নাই ম্যাম। I have Miss Nusrat Jahan Shitu. What did you search for? Yes, miss. According to me, there is in reading module there are 3 passages. First one is easier than 2 others, and in first passage there has true false or summary completion, and in other second passage some basically have information matching it, this type of question, and the last one have basically have MCQ and summary completion with clue, and I think this type of question have in reading module. Okay, good. So I'll just wait for everyone till 1 more minute. Okay, and who else was there? সবাই একটু ক্যামেরাটা অন করেন, তা নাহলে কিন্তু আমি করাতে পারবো না, আমি সবাইকে মানে রিমুভ করে দিব। Okay, next is Mr. Tanvir. আচ্ছা, Mr. Shakil, Miss Alfi. আচ্ছা, সবার ক্যামেরা অফ কেন? আমি কিন্তু আসলে রিমুভ করবো এখন। রিমুভিং। Okay, Miss Alfi, please turn on your camera. Okay, so how good do you think are you in like reading? So do you think reading can be your strong point? Who thinks reading can be your strong point? Which ones of you? Miss Kushi, Miss Arfat, do you think reading will be easy for you all? No, ma'am. No? Miss Tasneem, do you think reading is easy for you? No, ma'am. Maybe Okay, do you have practice of reading books or newspapers? not actually. No. Okay, so Ma'am, there's no. reading is so difficult. Okay, Everything is so difficult. All the groups. Basically, time limit is main burden, I think. okay. So I guess we can start. Okay. So it's 10:10. I'll start, and everybody get ready with your notes. Okay. Okay, let me know if you can see the screen. Is my screen visible? Yes. Okay. Okay, so first of all, as Mr. Ashfaq also said, first one is timing is the key, right? We all have to be very, very careful about the timing. Since how many questions do we have? We have 40 questions. 40 questions. 40 questions, and the 60 timing is minutes. just 60 minutes. So if I actually calculate, you have a little more than 1 minute, but we will consider that only 1 minute. So for each questions, you barely have like much time, right? So that is one of the major things that you need to be very careful about the time. A lot of times we can figure it out, কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা মানে ফুললি টাইমের মধ্যে করতে পারি না। তার মানে যেহেতু ওরা 60 মিনিটস দিয়েছে, ওরা ভেবে চিন্তেই দিয়েছে যেন হচ্ছে রিভিশনটা করতে পারি আমরা বা পড়াটাও কমপ্লিট করতে পারি। সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু this 60 minutes is given to us, right? এখন সো দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রিক্স যেটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে যাতে করে আমরা আনসার করতে পারি। সব সময় আমরা সবকিছু পড়তে পারবো না, আর হচ্ছে এমনও হবে না যে পুরো একটা এক্সামে আমি সব ওয়ার্ডস জানবো,
ইফ ইউ ফলো দ্যাট প্যাটার্ন তাহলে কখনোই হচ্ছে মানে ভালো স্কোরটা আসবে না। নেক্সট ইউ ক্যান সি উই হ্যাভ টু রিড দ্য ইনস্ট্রাকশন কেয়ারফুলি, যেটা সব ক্ষেত্রেই আইএলটিএস এর সবচেয়ে মেইন প্রবলেম হচ্ছে মানুষ হচ্ছে কোয়েশ্চেনটার দিকে না যেয়ে দে রাশ টু দ্য আনসার্স, সো দ্যাট শুড নট বি ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম। Acha. Another thing is don't panic, right? You should never ever panic during the reading exam. Go like sequentially and try to just solve the questions and understand the question. Question is again the key. So you don't expect to know every single word. আমি ওটা দেখাবো যে কিভাবে হচ্ছে আপনারা মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পড়তে হবে না, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমরা জানবো না। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে নাম্বার 4, যদিও বা এটা রিডিং টেস্ট, ইটস মোর অফ আ ভোকাবুলারি টেস্ট। আর যখন আমি ভোকাবুলারি বলি তখন আমি কিন্তু বলতেছি না, again I'm not saying that you need to memorize every single word, কিন্তু there will be some basic word যেটার সিনোনিম আপনাকে জানতেই হবে। So since you have time, এই একটা মাস আমাদের তো ঈদের ছুটিও থাকবে, just make it a point যে at least every day I'll learn IELTS related synonyms, IELTS related synonyms. হ্যাঁ, everyday আপনার উপর ডিপেন্ড করে, but for according to me you should at least have like 5 to 10 every day. তো এটা এমন কিছু বলতেছি না যে একদম হার্ড একটা ওয়ার্ড আপনাকে মুখস্থ করতে হবে, ইজি। ফর এক্সাম্পল অ্যাডভান্টেজ, রাইট? অ্যাডভান্টেজ, what is another word for advantage? We have benefit, we have Pros, pros, right? And we have benefits. yeah, surplus, a lot of things. So এই যে ছোট ছোট যেটা একদম নর্মাল ওগুলাই আমরা জানবো। Okay, so that is one of the main things. And next we have acha. So the main goal of IELTS reading is to test your ability to understand what you have read. So it's not always about যে আমি তো এই লাইনটার মধ্যে অ্যাপেল খুঁজে পেলাম না, হ্যাঁ, যে আমার কোশ্চেনে তো অ্যাপেলের কিছু চাচ্ছে। ইটস নট দ্যাট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ দ্য মেইন প্রবলেম। মানে আমার সবসময় হচ্ছে যদি আমি হয়তো আমার আনসার ফার্স্ট লাইনে, কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না কারণ আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্ষমতাটা কম। তো এই স্কিলটা ইউ নিড টু বিল্ড। Okay, so even if you don't know some words, it's okay. You can guess their meaning and still get band 9. এখন এই guess ওয়ার্ডটা অবশ্যই আমরা প্রথমে পাবো না, যে আমি তো এটার ওয়ার্ডই জানি না। আমি একটা কথা বলছিলাম যখন আমরা লিসেনিং করতেছিলাম যে those are prefixes and suffixes. একটা মাস চলে গেছে, I want to know কে কে করছে, মানে কে কে হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ঘাটছে। Let me see who went through suffixes and prefixes. No one? Mr. Shohidul, did you? Ma'am, I couldn't understand. Please repeat the question again. Prefixes, and I asked to during our listening I said there would be some words you wouldn't know, but just because of prefixes we would know what it means. যেরকম আমরা যখন ওয়ার্ডের সামনে dis add করে দিই, যেরকম disadvantages, but মানে what do I do? আমাকে মানে আমি কি করব, মানে প্র্যাকটিস করেছে কিনা সেটা? হ্যাঁ, এটা নিয়ে হচ্ছে আপনি Yes. ঘাটছিলেন কিনা বা হচ্ছে প্র্যাকটিস করছিলেন না, কিনা বা আমি ওটা নিয়ে। আমার যতদূর প্র্যাকটিস আমি বেসিক্যালি করি না, বাট আমার প্র্যাকটিস আছে আর কি। আচ্ছা, আর আবার দা আদার্স লাস্ট 1 মান্থে কে করেছে যারা নতুন নতুন হচ্ছে বুঝতে পেরেছিল যে এটা একটা ওয়ে when I taught? No one? ওকে, I'm repeating once more কারণ হচ্ছে এক মাসে কিন্তু অনেকটা আগে যেতেন। যাই হোক, তো prefixes and suffixes, your task is to get used to those prefixes and suffixes. Prefixes হচ্ছে ওয়ার্ডের শুরুতে যেটা, disadvantages, তারপর বিউটিফুল, বিউটিফুল, কেয়ারফুল, ফুল যে কথাটা সেটা হচ্ছে সাফিক্সেস, লাস্টের যেটা থাকবে it's only one G. হ্যাঁ, সো প্রিফিক্সেস এন্ড সাফিক্সেস এর ব্যাপারে ইউ জাস্ট গেট এ গুড আইডিয়া। এখন যখন আমরা অবশ্যই এতগুলো ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ডে, উই কান নো অল অফ দেম, মাঝে মাঝে কোনো ওয়ার্ডের সূত্র ধরে কিন্তু আমরা অন্য একটা ওয়ার্ড ধরে ফেলতে পারবো। সো ইট ডাজন্ট মিন যে আমি যেটা পড়তেছি যেটা না আসে তাহলে আমি এটা লস হয়ে গেল, আমি পড়লাম যে, ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট। somehow it will be beneficial. কোনো হয়তো বা ডিরেক্টলি ওয়ার্ডটা না, কিন্তু ওই ওয়ার্ডের রিলেটেড, যেমন আপনি হসপিটাল কথাটা জানেন, তার মানে হসপিটাল রিলেটেড যদি মনে করে একটা শব্দ দিল, ইউ উড নো দ্যাট ইটস রিলেটেড টু সাম ডিজিজেস অর সাম অপারেশনস, তাই না? কারণ জাস্ট বিকজ আমি জানি যে ওটা হসপিটাল রিলেটেড একটা প্যারাগ্রাফ। সো এইভাবে করে আপনার মাইন্ডকে কানেক্ট করতে হবে। সবসময় আমরা ডিপেন্ড করতে পারবো না যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পাচ্ছি কিনা, আমাদের ওরকম টাইমও নাই যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি বুঝে বুঝে পড়বো, রাইট? ইট হ্যাজ টু বি কালেক্টিভ। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টেস্ট টেকার যারা টেস্টটা করে তারা হচ্ছে শুধুমাত্র সিম্পল মিস্টেকের জন্যই হচ্ছে কিন্তু তারা মার্কসটা
তাদের মার্কসটা কেটে যায়, নট বিকজ ল্যাক অফ নলেজ। কারণ তারা ওটা দেখবে না যে আর ইউ সায়েন্স স্টুডেন্ট অর আর ইউ বিজনেস স্টুডেন্ট অর আর ইউ আর্ট স্টুডেন্ট, প্রত্যেকটা জিনিসের মিনিং ওখানেই আছে, রাইট? ইউ ডোন্ট নিড টু লাইক, ইউ ডোন্ট নিড টু নো এনিথিং ফ্রম বিফোর, right? So this is one main thing আপনি যখন শুরু করবেন, it's very important that you create this mindset inside you. আচ্ছা, okay, next up we have scheme. Okay, skimming and scanning. I'll get into details about this. তো skimming হচ্ছে কি, জাস্ট মেইন আইডিয়াতে আমি উপর থেকে পড়বো, attentively সব ওয়ার্ড আমাদেরকে নিতে হবে না। So it's more like skimming. I'll get into details. And watch your time. আচ্ছা, এই জিনিসটা অনেকের ক্ষেত্রে কাজ করবে, অনেকের ক্ষেত্রে কাজ করবে না, জাস্ট বিকজ এটা এখানে লেখা, নট নেসেসারি সবসময় আমি টাইমের দিকে তাকাবো, নট নেসেসারি। প্র্যাকটিস, when you first যখন আপনি শুরু করবেন, টাইমটা আই থিঙ্ক ইউ ক্যান স্কিপ। First 2 weeks, skip the timing. Just focus on getting it right. বুঝতে পেরেছেন? তো that doesn't mean যে প্রথমে আমি শুরু করলে আমি 60 মিনিটসে আমার শেষ করতে হবে। Don't do that. That's too much pressure and ওটা না হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। So it's like unrealistic. Set realistic goal always. Spelling. এটা হচ্ছে সবচেয়ে হার্টফুল একটা বিষয়, যে আমি আনসারটা পেলেও আমার স্পেলিং এ ভুল হচ্ছে, যদিও বা আমার প্যারাগ্রাফে অলরেডি লেখা আছে ওয়ার্ডটা। So I really suggest যে কেউ হচ্ছে স্পেলিংটাতে মিস্টেক করবে না, বিকজ ইফ স্পেলিং ইজ রং, যেখানে আমার কোয়েশ্চেন্স আনসার হবে, যদি আমি এস না দেই, then that answer goes off. So এটা সবচেয়ে কষ্টের একটা বিষয়, so make sure you pay attention to this. আচ্ছা, তারপর keep the order. Remember that the questions follow the order of the text in most cases. So the answer to question 5 will come after the question. Okay. So in most cases, not always, in most cases কিছু কিছু type of question আছে যেটা হচ্ছে একদম follow করে যে question number 4 এর পরে আমার question number 5 এর answer. Not always. I'll get into detail about that also. Underline. Okay. Now, underlining should be your best friend when it comes to any of the modules. It can be reading, writing, listening. সব ক্ষেত্রে আমাদের আন্ডারলাইন করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ওয়াই? বিকজ তখন যখন আমার অ্যাটেনশনটা থাকবে ওই ক্ষেত্রেই, এতগুলো ওয়ার্ড নিয়ে আমি হচ্ছে এত যাচাই করবো না। ফর এক্সাম্পল, ডেইলি স্টারে আমি একটা নিউজ পেপার পড়তেছি, আমি কিন্তু হেডলাইনটা দেখে কিন্তু পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়তে গেছি, রাইট? সো ওই যে একটা ইম্পর্টেন্ট যে ইম্পর্টেন্স কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে কেন, কারণ দ্যাট ওটার ফন্টটা আমাদের চোখে বেশি ভাসছে। অনেকগুলো নিউজ ছিল, ওটা কিন্তু আমি দেখিনি। আই লুকড অ্যাট অনলি দ্য ওয়ান দ্যাট ওয়াজ হাইলি হাইলাইটেড, বা হচ্ছে প্রথম প্রথম আপনার হাইলাইটও করতে পারেন, বিকজ ইটস ভেরি বিগিনিং অফ ইয়ার্স, বা পেন্সিল দিয়েও স্টার্ট করতে পারেন, ডিপেন্ডস অন ইউ। সো এই আন্ডারলাইনিং এর যে হ্যাবিটটা ইজ রিয়েলি নাইস। Okay. Unfamiliar vocabulary, that's okay. Do not worry the text is unfamiliar to you or you don't know some words. Every answer can be আচ্ছা, আরেকটা জিনিস কি, ধরেন এমন একটা ওয়ার্ড বললো যেটার মিনিং আপনি কখনোই শুনেন নাই, মানে এত হার্ড একটা ওয়ার্ড, তখন ধরে নেবেন আপনার মানে ইটস আ মাস্ট যে আপনাকে এত ঘুরাবে না। যদি একটা টপিকের মধ্যে এমন হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করে, তখন দ্য থিং ইজ মোস্ট অফেন আপনার আনসারটা ডিরেক্ট হবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। সেকেন্ড থিং হচ্ছে, যদি কোনো একটা হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলে, ফর এক্সাম্পল ইনসোমনিয়া, আই নো আ লট অফ ইউ নোজ দিস, বাট অনেকে নাও জানতে পারে, রাইট? ইনসোমনিয়া মিনস ল্যাক অফ স্লিপ, যারা রাতে বেলা ঘুমাতে পারে না বা এনি টাইম, মানে ওদের ঘুম হয়ই না, সো ইটস কাইন্ড অফ সিকনেস। তো এখন ইনসোমনিয়া ওয়ার্ডটা যে ইউজ করছে, ইটস কাইন্ড অফ সাইন্টিফিক, তো ওরা অবশ্যই এখানে বলবে, এখানে মিনিংটা বলে দিবে কমাটার পরে, ইনসোমনিয়া a disease which causes lack of A sleep or mental something. state. Yeah, something like that, or whatever it is. So insomnia পরে ওরা অবশ্যই বলে দেবে মেডিকেল টার্মস, সাম কি বলে আর বিজনেস টার্মস, তো এগুলোর পরে কিন্তু অবশ্যই বলে দিবে। তো এরকম ওয়ার্ড পেলে, অনেক হার্ড ওয়ার্ড পেলে ধরে নেবেন সাইন্টিফিক ওয়ার্ড দেবে, তাহলে তখন টেনশন করা কিছুই নেই, কারণ একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওরা হচ্ছে ওখানে বলে দিচ্ছে। সো দে কান্ট মেক এভরিথিং হার্ড ফর ইউ। তো ম্যাম এই আমার জিনিসগুলো, একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। আচ্ছা, আপনি একটা কথা বললেন যে যখন এই হার্ড ওয়ার্ড গুলো থাকবে, বাট যখন ট্রু ফলস এর ক্ষেত্রে এই একটা হার্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এটা কন্ট্রাডিক্ট করে, বা আমি জানি না অন দিস হুম, মোমেন্ট আমি কি করবো তখন, এটার কারণেই কন্ট্রাডিক্ট করে। অ্যান্সারটা ট্রু হবে না ফলস হবে? এটা ডিপেন্ড করে আসলে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে, বুঝছেন? আমাকে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা দেখেন, তখন বলতে পারবো। বাট ইন মোস্ট কেসেস ইউ উইল নো, লাইক ইনসোমনিয়া দিয়ে যদি একটা ডেফিনিশন বলে দিচ্ছে, অবশ্যই বলবে না ইনসোমনিয়া কি। এখন ওটা ডিপেন্ড করে কোয়েশ্চেন এক্স্যাক্টলি টু কোয়েশ্চেন। সায়েন্টিফিক ক্ষেত্রে হয়তো সেটা চেঞ্জ করা যাবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আছে ধরুন আপনি কনভিন্সড আছে, বাট আপনার প্যাসেজ উল্লেখ করে দিচ্ছে অ্যাগ্রিড, আমি হয়তো দুটো হুম, ওয়ার্ডই জানি, বাট হুম, এরকম যদি কোনো একটা আননোন ওয়ার্ড দিল যেটা আমি জানি না, হুম। সেক্ষেত্রে তো মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সেক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই মানে কোনটা ট্রু আর ফলস হবে।
সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কোনো আগে পিছে সাজেশন বা দেখতে হবে। টিপস বা ওইটা যখন আমি ট্রু ফলসে আসবো Experience. তখন দেখাবো নি। আগে পিছে দেখতে হবে, ওয়ার্ডের আগে পিছে, বুঝতে পেরেছেন? ওটা আমি দেখাবো নি ট্রু ফলসে যখন আসবো। সো ওকে, সিন্স থ্যাংক ইউ। আপনি আগে হয়তো করেছেন, অনেকে করেন নাই, সো এই জন্য হচ্ছে একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করলাম, রাইট? সো আচ্ছা আর আচ্ছা, ইউ অল no problem. ফলোইং? হ্যাঁ, সবাই কি মানে আমার কথা বুঝতে পারছেন? Yes, ma'am. জি ম্যাম। নেক্সট, পে অ্যাটেনশন টু ডিটেইলস। রিডিং এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ডিটেইলস। হ্যাঁ, একটা ডিটেইলস এর জন্য কিন্তু আমরা হচ্ছে পুরো মার্কটাই লুজ করে ফেলতে পারি। উই নিড টু লুক থরলি থ্রু দ্য টেক্সট। আর হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার্স, আন্ডারলাইনিং, এগুলো হচ্ছে খুবই ম্যাটার করে। ইউজুয়ালি দিস ডাজ, হ্যাঁ, ফিগার্স, গ্রাফস, এগুলো থাকলে তো আরো বেশি। ইউ নিড টু পে ক্লোজ অ্যাটেনশন টু ইট। আর একটা জিনিস হচ্ছে নেভার কিপ ব্ল্যাঙ্ক বক্সেস। হ্যাঁ, রিডিং এ অনেক সময় আমি দেখছি যে a lot of you don't know the answer, so you just skip, যে আচ্ছা আমি এটা তো পারি না, যে আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিই। Don't do that, কারণ নেগেটিভ মার্কিং নাই। Again, IELTS don't have negative marking, so why not I just guess something and write? যদি লাস্টে আপনার 1 মিনিটও থাকে, just write something and come. You may never know. হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে এলিমিনেশন। এলিমিনেশন মিনস ক্রসিং আউট দ্য হোয়াটএভার দ্য রং আনসার। অনেক সময় যখন দেখবেন যে আমি রাইট আনসারটা খুঁজতে পারতেছি না, তখন হতেছে কি হবে, আপনাকে উল্টা ভাবে চিন্তা করতে হবে যে কোনগুলা ভুল, ওভাবে চিন্তা করতে হবে কোনগুলো একদমই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গেট মাই পয়েন্ট? সো যেটা একদমই সম্ভাবনা নেই ওটা হচ্ছে কেটে দিবেন। তারপরে আপনি দুইটা থাকবে, ওই দুইটার মধ্যে আপনি হচ্ছে ভালো করে আবার ডিটেলসে দেখবেন। মোস্ট অফেন যেটা যে কারণে হচ্ছে মানুষ মার্ক লুজ করে, যে এতগুলো অপশন দেখে বা এতগুলো দেখে যেতে গেট কনফিউজড। একদম কেটে ফেলবেন যেটা একদমই হওয়ার না, কনফিডেন্টলি। আর বাকি যেগুলো কাটাকাটি গো অন। করে এত কাটাকাটি করা যাবে বা এত লেখা ইয়ে করা যাবে, এটা মানে অ্যালাউড? পেন্সিল, হ্যাঁ পেন্সিলে করলে তো সমস্যা নেই, কারণ এন্ড দেন দে গেট দ্য, যেটার মধ্যে আনসার শিট। Answer sheet. হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন ডাজন্ট ম্যাটার, ওটা ওদের পর্যন্ত রিচও করবে না। সেজন্য এমন যদি মনে করেন যে আমি কোয়েশ্চেন পেপারে লিখলাম আর আনসার শিটে উঠাই নেই, তাহলে কিন্তু তাও হচ্ছে আপনাকে মার্কস দিবে না, আপনার পেপার দেখবে না কখনো। সো দিস ইজ Like this. ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ইয়েস। সো এই যে খালি হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে আনসার শিটটাই যাবে যারা চেক করবে। আপনি যদি এমন হয় যে আমি লাস্টের 10টা আনসার আমি উঠাতে পারি নাই, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার কোয়েশ্চেন পেপারে লিখছি, দে ওয়ন্ট চেক দ্যাট। ওকে, তারপর চুজ ইওর ওন টেকনিক। আমার কাছে প্লাস হচ্ছে আপনি অনলাইনে অনেক 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 হচ্ছে ওয়ে পাবেন, কিন্তু আলটিমেটলি যেটা আপনাকে করতে হবে, সব জায়গা থেকে আইডিয়া নিয়ে ইউ নিড টু চুজ হোয়াট ওয়ার্কস বেস্ট ফর ইউ। আমার জন্য যেটা কাজে লাগছে আপনার জন্য নাও কাজে লাগতে পারে, কিন্তু আই ক্যান গিভ ইউ দ্য স্ট্রিং, যে এই স্ট্রিংটা ধরে এখন আপনার যেইভাবে ইচ্ছা ইউ ক্যান নেভিগেট, রাইট? সো এমন কোনো অ্যাডভাইস নেই যেটা হচ্ছে মানে একদম আপনাকে হেল্প করবেই। ইউ ক্যান প্র্যাকটিস অন দ্যাট, বাট অন মেনি কেসেস যেটা আপনাকে হেল্প করছে না, তখন হচ্ছে নিজের জন্য আপনার নিজের টেকনিকটা বের করতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। এন্ড যেটা বলতেছিলাম, আচ্ছা, এখানে আই নো দ্যাট মিস্টার আশফাক ইজ ডুইং জেনারেল। হু এলস? আর কে করছে জেনারেল? ম্যাম আমিও জেনারেল করতেছি। আমিও। ওকে, আমিও ম্যাম। আচ্ছা, মিস I think Shobit, more than 50%. oh, most of you are doing general. Yes, Okay. there are 2 nurses, 1 advocate. So I think all of them are doing general. Okay, a lot of you. আচ্ছা, একাডেমিক কে করছেন? একাডেমিক আই থিঙ্ক আলফি, ম্যাম আমি। একাডেমিক আচ্ছা ম্যাম আচ্ছা আমি একটু একাডেমিক। আচ্ছা, can আমার you কাছে put it on the chat box? আমি একটু দেখতাম যে কে কে, কারণ in my mind I had ম্যাক্সিমাম academic. একাডেমিক হবে ম্যাম মনে হচ্ছে। I thought academic, but let's 60%। see. Academic and general is not so different. By the way, academic is harder than general. Reading এর ক্ষেত্রে academic is always harder. Okay. মিস মিতু, আপনি মানে জিটি নাকি একাডেমিক ওটা লেখেন? ওকে, একাডেমিক দেখছি। ওকে, আপনার হিজ একাডেমিক, সো প্রবাবলি ইটস 50-50 মেবি, আই ডোন্ট নো। একাডেমিক অনেকে আছে। একাডেমিক বেশি হবে মেবি। হুম, ওকে, এনিওয়েজ লিখে রাখেন, আইল সি। সো ইন দ্যাট কেস যেদিন হচ্ছে লাইক একাডেমিকটা যখন আমি করব, তখন এভরিওয়ান ক্যান স্টে, কারণ হচ্ছে যেহেতু একাডেমিক ইজ হার্ডার। আর আর
It's up to you though, but general ta যেদিন করবো, it's like maybe the GT people can stay, so that way I can focus on only the GT and only the academic. Okay, so yeah. Acha, the type of question you receive in the academic exam are the same as the type you get in the general type. However, the passages of the text that you read are different. So হচ্ছে long and short দুইটাই পড়া লাগবে। In comparison, academic student হচ্ছে একটু longer, যেহেতু ওরা academically হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে বা for education purpose, এজন্য একটু longer হবে। Okay, so another thing is as academic এ হচ্ছে usually যেটা হয় সেটা হচ্ছে from textbooks, journals, magazines and newspaper. This is a trick, right? যে আমি জানি যে আমার এইসব জায়গা থেকে হচ্ছে question আসবে, science, social science, তার মানে আমি এইসব related হচ্ছে কি বলবো, newspaper একটু পড়লাম, magazines, journals, কিছু textbook তো not possible, but you can read some journals, magazines and newspapers. That's something you can do on the side. যখন আমার কোর্স চলতেছে ওর সাইডে যদি করতে পারেন, then that's a very good practice. General, আর এখানে হচ্ছে it's more of like practical life, হ্যাঁ, more than like just your educational things like advertisement, notices, company handbooks, job description, right? Everyday life এ যেটা আমার দরকার লাগে ওরকম related question type যেটা হয় একাডেমিকে, সেটা হচ্ছে মেইন আইডিয়াস গুলো বের করা, সাপোর্টিং ডিটেলস কোনটা, ফর এক্সাম্পল আই লাইক রেড বিকজ ইট মেক্স মি হ্যাপি, এখানে মেইন আইডিয়া কোনটা, সাপোর্টিং ডিটেলস কোনটা? আই লাইক রেড বিকজ ইট মেক্স মি হ্যাপি, কোনটা মেইন আর কোনটা হচ্ছে সাপোর্টিং? মেইন হচ্ছে গিয়ে আই লাইক রেড, আর সাপোর্টিং হচ্ছে গিয়ে এটা আমাকে হ্যাপি করে। রাইট, হুম তার মানে because হচ্ছে আমার মেইন আইডিয়া কিন্তু যে এটাই মেইন, মানে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট কালার, আমি কিন্তু আনসার করবো আই লাইক রেড, তার মানে রেড ওইটাই কিন্তু মেইন আইডিয়া। আমি আমার আনসারটাকে হচ্ছে সাপোর্ট করছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বা কারণ বসায়, সেটাই হচ্ছে সাপোর্টিং ডিটেলস। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, আমার কাছে কি চাচ্ছে, একটা বড় প্যারাগ্রাফ দিল, ওটার মধ্যে মেইন কোনটা আর সাপোর্টিং কোনটা, এটা বোঝা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইমপ্লাইড মিনিংস, হোয়াট ইজ ইমপ্লাইড মিনিংস, মানে অনেক সময় আছে কিছু মিনিং হচ্ছে মানে আমাদের যখন টেক্সটে ইউজ করা হয় ওই মিনিংটা কি বুঝাচ্ছে এটা বোঝা, সবসময় একই ওয়ার্ড কিন্তু অনেক ভাবে ইউজ করা হয়, ওই ক্ষেত্রে ওই ওয়ার্ডটা কি মিন করতেছে সেটা বোঝা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তারপর রিলেশনশিপ বিটুইন ইনফরমেশন দ্য টেক্সট, একটা একটা প্যারাগ্রাফে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন আর লাস্ট লাইন বা হচ্ছে দুইটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি রিলেশন এটাও খুঁজে বের হচ্ছে ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো দেয়ার আর ম্যাচিং হেডেন্স, আইডেন্টিফাইং দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন অর অ্যাটিটিউডস, রাইট? তো এটা একটা কথা। অ্যান্ড তারপর questions in the general training versions are designed to assist candidates ability to find specific information, right, understand main ideas and infer meaning from text। তো এখানে হচ্ছে স্পেসিফিক, খুবই স্পেসিফিক ইনফরমেশন আমাদেরকে বের করতে হবে, তার মানে দ্যাট মিনস ওরা একটু ডিরেক্ট হবে when it comes to asking you question, not so indirect, বাট ওরা হচ্ছে মানে instead of telling you to find the main idea, ওরা মাঝে মাঝে স্পেসিফিক বলে দেবে যে কি বের করতে হবে। কাইন্ডলি এভরিবডি turn off your mic and turn on your camera. Understand main ideas is same, you need to understand no matter what, infer meaning from text, কোনো কিছু হচ্ছে আমাকে মিনিং গুলো টেক্সট থেকে বুঝতে হবে পুরা, আমি বলতেছি না যে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বুঝতে হবে, বাট ইউ নিড টু গেট what is the main meaning. Okay, then acha, as I said, academic is for people who wants to pursue their education abroad, আর general হচ্ছে for work, training or general purposes, আর হচ্ছে yeah, that's actually it, that's the main thing about it. Okay, then we have this band scores, academic and general এর মধ্যে যেটা ডিফারেন্স, যেরকম academic reading এ if you get 39 to 40 you will get band 9, কিন্তু general reading এ you need to get 40 out of 40 to get 9, তো কিন্তু academic কিন্তু 39 পেলেই you get a 9, so that's a proof যে general is supposed to be easier than academic, right? It's not that hard because academically and that's one more thing, and arekta hocche to get 8.5 you look at the range 37 to 38 for academic, but generally kintu hocche you need to get 39, mane it's way tougher to actually achieve that in academics. So এই জিনিসটা খেয়াল করে, that means general is easy, যারা academic যারা general করছে তারা যদি academic করে then general will not be hard for them, that's one thing. আর যারা so that's কোশ্চেন পেপার দেন না। হ্যাঁ
ওকে, আচ্ছা। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে এভারেজ রিডিং স্পিড অফ অ্যাবাউট 250 to 300 ওয়ার্ডস পার মিনিট, এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড যদি আপনি টাইম মতন ফিনিশ করতে চান। এখন ইউ ক্যান প্র্যাকটিস দিস বাই চেকিং, একটু টাইমার দিয়ে চেক যে পার মিনিট আপনার ওয়ার্ডস কতগুলো হয়। ওকে, 250 to 300 ওয়ার্ডস আপনি করতে পারেন কিনা, আপনার রেঞ্জ, আপনার লেভেল কতটুকু। সো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আই ওয়ান্ট ইউ অল টু টেল মি যে আপনি কোন জায়গায় আছেন, ওই অনুযায়ী আই ক্যান গিভ আ সাজেশন। Okay, so it has to be 250 to 300 words per minute. Are you all following? Is it all okay? আচ্ছা, সবাই প্লিজ ক্যামেরা অন করেন। ম্যাম আমি তো শুনছিলাম জেনারেল হচ্ছে গিয়ে ইজিয়ার দেন একাডেমিক। হ্যাঁ, এটাই তো বললাম। সেটাই তো। কি কিন্তু বললাম? এখানে পয়েন্ট স্কোর করতে হবে অনেক হাই। কোশ্চেনটা হার্ড হয় Oh, জেনারেল because question is harder in academics, right? একাডেমিক কোশ্চেন It's হার্ড not হয়। about the square. Scoreটা হচ্ছে it's harder to get like 9 পেতে হলে 39 হলেও হয়ে যায়। তবে অবশ্যই তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে। Okay, I did a mistake. Okay. Criterias are grammatically. Okay, so I'm gonna skip this and I'll come back. Okay, next up I have we will start with matching headings. Okay, তো এটা হচ্ছে কেন বলছি আগে, কারণ ম্যাচিং হেডিং যখন থাকবে it is very crucial. I think I had one more. Give me a second. Yes, this one. Wait, rating question types. We have multiple choice questions, true, false, matching headings, sentence completion, summary completion, matching sentence, short question answers, yes, no, not given, and diagram, flowchart, table completion questions. So I would say এখানে সবচেয়ে hardest might be, nothing is hard, but nothing is easy too. So it depends on how you take it. Multiple choice যদি বলি, in reading case, it will be easier than listening. কারণ আমার কাছে সব ইনফরমেশন সামনে আছে, রাইট? in listening এ কিন্তু it's hard to figure that out. আর আরেকটা হচ্ছে yes, no, not given. আরেকটা জিনিস আমি দেখছি, যেখানে আমাকে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে যে you need to write yes, no or not given, মানুষ কিন্তু যে true false লেখে। That's where you lose your mark. যখন আমাকে বলছে যে yes no বলতে, আমি কেন যে true false দিব? So make sure you actually notice the question. It means the same, কিন্তু আমার কোশ্চেনে তো বলে নাই যে হচ্ছে true false বলতে। Get it? So make sure you understand that. আর হচ্ছে হ্যাঁ, তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ম্যাচিং হেডিংস করার কারণ হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয়, কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমি যদি একবার ওটাকে পড়ে ফেলি, পরে যে কিন্তু হচ্ছে পরের ওই প্যাসেজ রিলেটেড যখন কোয়েশ্চেনটা আসবে তখন আমার বেশি পড়তে হচ্ছে না। সো ইটস লাইক 2 in 1। সো ম্যাচিং হেডিং আসলে ওইটা আগে পড়তে মানে আসবেই। সো ওয়েন ইউ আর লুকিং থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন, যদি আপনাকে চুজ করতে হয় যে আমি কোনটা আগে করবো, ডু ম্যাচিং হেডিংস, কারণ একবার ওটা করে ফেললে আমার পরের যে পার্ট অফ কোয়েশ্চেন থাকবে তখন আমার বেশি পড়তে হচ্ছে না, বিকজ আই অলরেডি নো হোয়াট ইট ইজ। ওকে, সো দোজ আর দ্য থিংস। আচ্ছা, um, pay attention to headings that are different or similar to. Okay, so next up we have matching headings এ আচ্ছা যেটা বললাম যে do the questions first, কারণ হচ্ছে যেহেতু as the heading summarize the text, তখন কিন্তু আমার একটু সামারাইজিং এর কাজটা হয়ে গেল। আমি হচ্ছে স্ক্যান করতে কিন্তু অন্য যখন কথাগুলো করবো বা অন্যগুলো কোয়েশ্চেন গুলো করবো তখন কিন্তু ইট উইল বিকাম ভেরি ইজি। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ট্রাই লুকিং এট দ্য শর্টেস্ট প্যারাগ্রাফ ফার্স্ট। আমি আমার অপশন গুলো দেখে নিলাম, তারপর আমি যেটা করবো, মাই এম উইল বি, আমি এখন যে সবচেয়ে শর্ট যেটা প্যারাগ্রাফ সেটা বুঝে নিব। হ্যাঁ, তো এটা হলো আমি কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি আমি হচ্ছে ওই প্যারাগ্রাফের হেডিংটা আমি খুঁজে ফেলতে পারবো। Then you will have a fewer headings to choose from than for the longer paragraphs. তো যেটা সবচেয়ে শর্ট সেটা একটু বুঝে ফেলবেন ফার্স্টে। আচ্ছা, রিড থ্রু দ্য লিস্ট অফ হেডিং যেটা বললাম, ফার্স্ট হচ্ছে হেডিংটা পড়ে ফেলবেন। আচ্ছা, then we have, আচ্ছা, if there are 2 or 3 headings that are similar, first match any heading that are very obvious and you're sure about. আচ্ছা, তো এমনও হবে যে কয়েকটা আচ্ছা সবাই একটু মিউট করেন তো। ওকে, হ্যাঁ, এমনও হবে যে যে হচ্ছে আমার 2-3টা খুবই সেম,
অনেক সেম লাগতেছে। তো তখন তখন কি করবেন, ওই তিনটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো হচ্ছে এক্সট্রা আছে, যেটা হচ্ছে মিল নাই, একদমই ডিফারেন্ট। ধরেন একটাতে ছিল ওই যে আমি যেটা বললাম আই লাইক সানফ্লাওয়ার, আর একটা হবে কি আই ওয়েন্ট টু আই ওয়েন্ট টু থাইল্যান্ড লাস্ট ইয়ার। হ্যাঁ, দুইটার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স মানে কোনো সিমিলারিটি নাই। তাহলে কিন্তু হচ্ছে আরো তিনটা যে আছে ওটা আই লাইক দিয়ে আছে। তো ওই তিনটা বাদ দিয়ে আই ওয়েন্ট টু থাইল্যান্ড লাস্ট ইয়ার যে থাকবে, এই জিনিসটা হচ্ছে আমি ওইটার আনসারটা আগে খুঁজবো, তারপরে উইল কনফিউজিং ওয়ানটাতে আসবো। গেট মাই পয়েন্ট? ইজ ইট ক্লিয়ার? যে কোনটা বললাম, তিনটা যদি সেম বলে যে আই লাইক ফ্রুটস, আই লাইক ভেজিটেবলস, আই লাইক স্কাই, এই তিনটা কিন্তু সিমিলার টাইপ, পছন্দ নিয়ে বলতেছে। ফোর্থ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি থাইল্যান্ড গিয়েছিলাম লাস্ট ইয়ার, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। তো যেটা ডিফারেন্ট ওটা আমি আগে করে ফেলবো। গেট ইট? Yes, ma'am. ওকে। So this is one of the things. What are the keywords? তারপর যখন ফেরত আসবো আমাকে ডিফারেন্স গুলো খুঁজে বের what are the keywords? ওখানে keywords ওই যে আই লাইক এর পরে কিন্তু একটা ওয়ার্ডের জন্য কিন্তু পুরো জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যেতেছে, তাই না? একজন বলতেছে ফ্লাওয়ার, একজন বলতেছে অবশ্যই এরকম সিম্পল সিম্পল ওয়ার্ড থাকবে না, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। স্কাই, একজন বলতেছে হচ্ছে ফ্রুটস। তো এই তিনটা কিন্তু তিন রকম, কিন্তু আমাদের কাছে তো ওই যে আই লাইকটা আমি দেখছি দেখে আমার কাছে মনে হবে যে আই লাইকটাই মনে হয় আনসার, রাইট? তো এই কারণে হচ্ছে কিওয়ার্ড গুলো কি থাকবে ওখানে, স্কাই, ফ্লাওয়ার, এগুলোই হচ্ছে কিওয়ার্ড। হাউ ডাজ দিস চেঞ্জ দ্য মিনিং? পুরো মিনিংটাই তো চেঞ্জ হয়ে যায়। পছন্দ করি ঠিক আছে, কিন্তু কি পছন্দ করি সেটা তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তারপর which one matches the paragraph best? এখন দুইটা আরো বেশি সিমিলার। হ্যাঁ, দুইটাই হয়তো বা ফ্রুটস এর কথা বলতেছে। I like fruits that has seed. I like fruits that has seed but not apple. তো কি হলো, দুইটা কিন্তু খুবই সিমিলার, কিন্তু একটা হচ্ছে আরেকটু স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে। যে আই লাইক ফ্রুটস উইচ হ্যাজ সিড, যে আমার ওইসব ফ্রুটস ভালো লাগে যেটার মধ্যে সিড আছে। কিন্তু আরেকটাতে কি হচ্ছে, আই লাইক আই প্রেফার এভরি টাইপ অফ ফ্রুটস দ্যাট হ্যাজ সিড ইন দেম বাট এক্সেপ্ট ফর অ্যাপল। দেখেন একটু স্পেসিফিক হচ্ছে, একটুর জন্য কিন্তু দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স এসে গেছে, রাইট? এই কারণে কিন্তু ওইটাই হচ্ছে ডিফারেন্সটা, ওইটা আমাকে ফিগার করে তারপরে বের করতে যেতে হবে। ডোন্ট রাশ ইনটু, মানে আমার এখন পড়তে হবে পরে আনসার করতে হবে, ওইটা যারা করে তারাই ভুল করে। ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন, দেন গো টু দ্য প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, তার যদি খুঁজে না পান, মুভ অন এন্ড কাম ব্যাক লেটার, পরে আবার ফেরত আসবেন। লুক ফর সিমিলার ওয়ার্ডস, সিনোনিমস। আচ্ছা, বি অ্যাওয়্যার অফ সিনোনিমস। আচ্ছা, তো ফর এক্সাম্পল একটা কিওয়ার্ড থাকবে হার্ড ওয়ার্কিং। হার্ড ওয়ার্কিং, এখন আমি হার্ড ওয়ার্কিং যেহেতু আমার অপশন আছে, আমি যাই কিন্তু হার্ড ওয়ার্কিংটা খুঁজবো না। আমি কি খুঁজবো, এই যে ধরেন ওয়ার্ডস লাইক হার্ড ওয়ার্কিং, ডিলিজেন্ট, অ্যাসিডিয়াস, স্টাডিয়াস, ইন্ডাস্ট্রিয়াস। একটা কথা বলি, স্টাডিয়াস বা স্টুডিয়াস, রাইট? a lot of people say studious. তো এখন স্টুডিয়াস কথাটা কিন্তু আমি মিনিং কিন্তু এক্সাক্ট জানি না, বাট আই নো ইট ইজ রিলেটেড টু স্টাডিজ। স্টাডি কথাটা আমি জানি, আমি জানি যে স্টাডিজ ইজ রিলেটেড টু হার্ড ওয়ার্ক। এই জন্য আমি জানি যে এই হার্ড ওয়ার্কিং এর সাথে এটা সিনোনিম। নট বিকজ আমি হচ্ছে মুখস্থ করে রাখছি, বাট বিকজ আমি জানি স্টাডি মানে কি। ওটার সাথে স্টুডিয়াস দিলে কিন্তু ওই জিনিসটা ওটাই বোঝাচ্ছে যে ইটস রিলেটেড টু হার্ড ওয়ার্কিং, ইটস রিলেটেড টু ডিসিপ্লিন। বুঝতে পারছেন? ইন্ডাস্ট্রিয়াস, ইন্ডাস্ট্রিয়াস, ইন্ডাস্ট্রি যখন বলি, ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কোনো কথা, দ্যাট মিনস একজন মানুষ যে একটা ইন্ডাস্ট্রি বানাচ্ছে, সে কি হবে, সে অবশ্যই হার্ড ওয়ার্কিং, সে অবশ্যই লেজি না, হি ইজ অলওয়েজ ওয়ার্কিং, ইটস রিলেটেড টু হার্ড ওয়ার্কিং। নট বিকজ আমি এটা মুখস্থ করছি, আমি করি নাই, বাট আই নো দ্যাট ইজ দ্য সিনোনিম, জাস্ট বিকজ ওটার সাথে কোনো একটা রিলেশন আছে, ওয়ার্ডের সাথে রিলেশন আমাকে বুঝতে হবে। দ্যাট ইট। এইভাবে আমার মিনিং গুলো বুঝতে হবে, নট বিকজ আই মেমোরাইজড এভরিথিং। Okay, then move on if you're spending too much and come back later. Paragraph heading question often take a long time. Don't allow yourself to use more than 20 minutes for each reading passage. If you haven't finished after 20 minutes, move on to the next passage and come back later. তো 20 মিনিটের বেশি আমার এই যে ওই প্যাসেজটার উপরে দেওয়া যাবে না, মানে পুরো প্যাসেজটা আমাকে ততক্ষণে হচ্ছে একদম কভার আপ করে ফেলতে হবে। 20 মিনিট মিনস নট অনলি ম্যাচ হেডিং ম্যাচিং, ওটার পরও আরো কোয়েশ্চেন থাকবে, ইট কুড বি সামারি ফিলিং। তখন কিন্তু আবার আমি যা সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা ম্যাচ করবো না। যখন আমি পড়ছি তখনই আমি কিছু জিনিস আন্ডারলাইন করে ফেলবো, পরের টাইপ অফ কোয়েশ্চেন যখন আসবে আমার এত পড়তে হচ্ছে না, খালি ওই আন্ডারলাইনটা দেখে আমি কি কোয়েশ্চেন করছি ওটা আনসার করে দেবো। দ্যাট ইজ হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি সলভ দ্য কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, লুক অলওয়েজ ফর দ্য মোস্ট জেনারেল হেডিং। হ্যাঁ, জেনারেল হেডিং বলতে গেলে কি বোঝায়? ক্যান ইউ অল গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল? জেনারেল হেডিং বলতে কি বোঝাতে পারে? যেমন ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ,
ইম্পর্টেন্স খুবই জেনারেল না, ওটা কিন্তু স্পেসিফিক হয় নাই। আমি কিন্তু বলি নাই ইম্পর্টেন্স অফ অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং ইন ইংলিশ লিটারেচার, এটা বলি নাই। আমি খালি বলছি ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ, ইংলিশের মধ্যে কত কিছু আছে, কিন্তু আমারটা খুবই জেনারেল, খুবই স্বাভাবিক একটা জেনারেল একটা হেডিং হচ্ছে। তো যখন আপনি এরকম কিছু দেখবেন, ইম্পর্টেন্স অফ হেলথ, ইম্পর্টেন্স অফ ডেন্টাল হাইজিন, যেটার মধ্যে কোনো স্পেসিফিক কিছু বলা নেই, আমি বলি নাই যে analytical thinker related to mental cognitive in whatever এরকম কিছু বলি নাই, তো খুবই জেনারেল। ওইটা যখন হবে তখন এটা একটা ট্রিক হচ্ছে, এটা হয়তোবা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ হবে অর দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ। whenever it's general যখন আমার অপশনটা থাকবে, it could be the first or the last. Clear? Yes. ম্যাম, Yes, okay. Any question? তার মানে কি মানে ফোরকাস্টিং বা প্রেডিকশনের কথা বলছেন, যে হয়তো থাকলে ফার্স্ট ক্লাস লাস্ট প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে এরকম? মানে হ্যাঁ, মোস্ট কেসেস যদি একটা জেনারেল হেডিং থাকে, খুবই জেনারেল, যেটার মধ্যে স্পেসিফিক কোনো ইনফরমেশন নাই, রাইট, ওইরকম যদি একটা হেডিং থাকে, যেরকম বললাম ইম্পর্টেন্স, বা হতে পারে যে 3 টাইপস অফ স্লিপিং হ্যাবিটস, এরকম কিছু জেনারেল যদি হয়, তাহলে হতেছে আপনি বুঝতে হবে যেটা ফার্স্ট অর দ্য লাস্ট। ওকে, তাহলে অবশ্যই ডিপেন্ডস, কিন্তু মোস্ট কেসেস এমন হয়। ওকে, বিফোর আই অ্যাকচুয়ালি গেট হিয়ার আর কিছু রাখছিলাম মনে হয়। আচ্ছা হ্যাঁ, স্কিমিং এন্ড স্ক্যানিং, দোজ আর দ্য টু অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিডিং স্কিল। আপনাকে সবাই বলবে যে স্কিমিং করেন অথবা স্ক্যানিং করেন। হোয়াট ইজ স্কিমিং? স্কিমিং হচ্ছে বেসিক্যালি when you quickly read through the idea to get a general idea যে এটা কি। কিন্তু স্ক্যানিং হচ্ছে খুবই স্পেসিফিক। স্ক্যানিং হতে পারে কি যে রিনা ওয়াজ born in 1887, তো ওই যে 1887টা আমাকে তো খুঁজে স্পেসিফিক একটা ইনফরমেশন বলতে হবে, দ্যাট ইজ স্ক্যানিং। হ্যাঁ, স্কিমিং হচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি করে হচ্ছে আমার একটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ যে আচ্ছা এখানে বলতেছে যে হোয়াট মোবাইলের দাম বেড়ে গেছে, ওটাই হচ্ছে আমার স্কিমিং। কিন্তু স্ক্যানিং হচ্ছে একদম এক্স্যাক্টলি কি বলতেছে, বা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কোন জিনিসটা চাচ্ছে, যে আই গট দিস প্রেজেন্ট বা গিফট অন মাই বার্থডে which was on 6th December 2024 or whatever. তো এই যে স্পেসিফিক যে ইনফরমেশন গুলো আমাকে বোঝার জন্য, ওটাকে বলে স্ক্যানিং। আর স্কিমিংটা হচ্ছে আমার মেইন টপিক অফ দ্য প্যাসেজ, পুরা ওই প্যারাগ্রাফটা মেইন কি বলতেছে আমি একবার অনেক তাড়াতাড়ি, যেটা আমি মানে একদম রিডিং করে আমি কি বুঝলাম আন্ডারলাইন করে করে করে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট স্কিমিং ইজ এন্ড স্ক্যানিং। সো স্ক্যানিং হচ্ছে স্পেসিফিক, স্কিমিং হচ্ছে একটা জেনারেল আইডিয়া। স্ক্যানিংটা তো আমরা করবো বেসিক্যালি কোশ্চেন দেখার পরে। রাইট, সো ইউজুয়ালি আমার ওয়ে what works best for me is always যে আমি কোশ্চেনটা আগে দেখে তারপরে আমি আনসার আসবো। কারণ আমি আই ডোন্ট প্রেফার যে আমি এত কিছু পড়বো কিন্তু ওগুলো হচ্ছে আমার কোশ্চেনে কোনো কাজেই লাগলো না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। হ্যাঁ, আমি আগে কোশ্চেনটা দেখবো যে আমার কি চাচ্ছে এক্স্যাক্টলি, আমি ওটাই করবো। এত কিছু করে তো আমার টাইমে কুলাবে না। তো I'll understand the question, আমার কোশ্চেনে এটা এটা চাচ্ছে, আমি একটা মাইন্ডে একটা ইমাজিনেশন ক্রিয়েট করে ফেলবো যে এই হেডিংটার মিনিংটা হচ্ছে, মেইন মিনিংটা এটা, অনেক কিছু বলছে কিন্তু মেইন মিনিংটা এটা। এটা যদি আমার মাথায় ফিক্স করে ফেলতে পারি, রিডিং পড়ার সময় আমি বুঝে যাবো যে এটা ওটার জন্য মিন করতেছে। সো আচ্ছা, এখানে কিছু কোয়েশ্চেন রাখছে যে স্কিমিং এর মানে স্কিমিং এর ব্যাপারটা কি, প্রাইমারি আইডিয়া কি, মেইন, তারপরে হচ্ছে অথর কি বোঝাচ্ছে, মানে যে হচ্ছে লিখেছে সে কি বোঝাতে চাচ্ছে, এই প্যাসেজটা পারপোজ কি, মানে এইমটা কি, আমাকে কি বোঝাতে চাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে আপনার স্কিমিং। স্ক্যানিং যেটা according to the text what was the when was the first telephone invented, এই যে when খুবই স্পেসিফিক আমাকে একটা ইনফরমেশন চাইছে, তো that is scanning. And what is the name of the company that produced the first automobile? Automobile কি বলুন তো? What is automobile? Phone? গাড়ি 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 vehicle or car. ভেহিকল রিলেটেড মোটর গাড়ি। Right. It's not motor, it's more of like যে কোনো হচ্ছে vehicles বলতে গেলে। So এই যে কিছু ওয়ার্ড থাকে, so ইয়াতে গুগলে আপনি যদি সার্চ করেন IELTS related vocabularies, you will get a lot of them. So I really suggest মুখস্থ না করলে just give it a read. একবার পড়লো না আপনার কাছে একটু, হঠাৎ আপনি এমনি বসে আছেন আপনার মাথায় ওই ওয়ার্ডটা আসবে, ওই ওয়ার্ডটা পরে আপনি এমনি এমনি মিনিংটা খুঁজে বের করতে পারবেন, ইট ওয়ন্ট বি আ বিগ ডিল। কিন্তু ওভাবে করে হচ্ছে আমাদের ভোকাবুলারিজ গুলো বাড়াতে হবে। ওয়ার ডিড দ্য অথর গ্রো আপ, তার মানে বুঝতে পারছেন যে ওয়ার, হোয়াট, ওয়েন, হাউ, এইসব জিনিসগুলোই হচ্ছে আমার স্ক্যানিং এর কোয়েশ্চেন গুলো থাকতে পারে। ওকে, সো অলওয়েজ মেইন কথা হচ্ছে আমার মেইন আইডিয়াটা বুঝতে হবে, কি ডিটেলস আর এডিশনাল ইনফরমেশন কোনগুলা সেগুলা ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে। আচ্ছা, আই থিঙ্ক এটা আর বলার দরকার নাই। আচ্ছা, এখন এই যে প্যারাগ্রাফ 1 এন্ড প্যারাগ্রাফ 2,
এই জিনিসটা পড়ে আমাকে হচ্ছে একটা আইডিয়া, মেইন আইডিয়া আমাকে বলতে হবে। প্যারাগ্রাফ 1 একটু পড়েন, I'll give 2 minutes to think. প্যারাগ্রাফ 1 এর মেইন আইডিয়াটা কি হতে পারে? Okay, so what can be the main idea of paragraph 1? It is just a text, Benefits of big trees. talking about big trees. Okay, big trees key. And benefit of big Importance of ecological. The impacts of big trees on forest. So basically, impact to na. What can be a better word? Ecological importance. Importance. Ecologically যখন আমি বলি কি উপকারিতা। বোঝায়? হ্যাঁ, উপকারিতা। right. So Ecological basically On আমি যখন environment, মেইন আইডিয়াটা বুঝতে বলছি, environment. রাইট, আমি কিন্তু এই যে ব্রোমেলিয়াস, অর্কিডস, গ্রিন ফার্নস, এগুলার মিনিং কিন্তু আমার খুঁজে বের করতে হবে না, এগুলো আমার মেইন আইডিয়াই না। এই পুরা এগুলো প্যাসেজের, পরকাছা। রাইট, সো মানে ইট ডাজন্ট মিন যে আমার এইসব মিনিং গুলো বুঝতে হবে। নো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং, যে ঠিক আছে ওগুলো ওখানে আছে, ফাইন, আচ্ছা উইক ফরেস্টে, ডাজন্ট ম্যাটার যে আমার সবকিছু ওখানে জানতে হবে, right? So big trees are important ecologically. That is the main idea. এখন মেইন আইডিয়ার মধ্যে কি হচ্ছে, how wildlife benefit from big trees. Wildlife, তো ইকোলজিক্যাল বা মানে আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ বলতে কি বোঝায়, ফরেস্ট বা হচ্ছে মানে আমাদের বেসিক্যালি প্ল্যান্ট জাতি। So how is right, right, so how wildlife benefits from those big trees. আচ্ছা, প্যারাগ্রাফ 2 টা দেখেন তো, what can be the main idea? এখানে মানে একটা ট্রি মানে কয়েকটা প্লেসে কিভাবে মানে তার এগুলো বপন করতে হয় সেটা মেইন আইডিয়াটা বোঝাচ্ছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয়। সব ধরনের গাছ বড় হয় না, কিছু গাছ বড় হয়, তার মধ্যে নর্থ আমেরিকার কিছু গাছ মানে নর্থ আমেরিকা বা অন্যান্য পার্টসের অনেক বড় বড় গাছ দেখা যায়, সেটাই আমার বুঝাই। কাছে মনে হচ্ছে যে মানে একটা গাছ মানে The conditions necessary for growing big trees. এক্স্যাক্টলি, মানে কন্ডিশন গুলোই মেইন জিনিসগুলো এখানে ফুটিয়ে তুলছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, একটু শুনবেন ভালো করে। সো ফার্স্ট আমার অপশন, ওকে, think, I mean listen carefully. Which big trees support the most diverse species? এটা আনসার হবে, which big trees support the most diverse species? Yes. Is it right or wrong? What are the other options? No. এটা আগে বলেন, এটা wrong নাকি right? রং। Wrong. এটা wrong. Okay, It so should be eliminated. risk from pests and infections, right or wrong? No. Wrong. No. Okay. No, ma'am. Ways in which industry uses big tree products. No. No. Okay. How higher temperatures slow the rate of tree growth? no No. No. Factors that enable tree to grow to significant heights. Yes. yes For paragraph 2, Yes, it yes. may be.
এক্স্যাক্টলি। তো এভাবে করে হচ্ছে আমাদের মিনিংটা, তার মানে আমাকে এত কিছু দিল, মিনিংটা কিন্তু আমাকে একটা মেইন আইডিয়া খুঁজে ফেলতে হবে। অবশ্যই এইভাবে দিবে না, আমি জাস্ট বুঝালাম যে সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার প্যারাগ্রাফটা কি বলতে চাচ্ছে। ইনস্টেড আমি যদি অর্কিডস বা ব্রোমেলিয়াস বা হচ্ছে এই যে একটা একটা ওয়ার্ড করে যদি ফোকাস করি, কখনো আমার আনসারটা আমি খুঁজে পাবো না। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউর রিডিং, যখন আপনি করছেন আপনার মাইন্ডসেটটা ওভাবে কাজ করতে হবে। আচ্ছা, তো আচ্ছা, এটা লাস্ট। Climate change is pressing global issue that requires urgent action. Rising temperature, extreme weather events, and melting ice caps are just some of the visible impacts of climate change. Scientists agree that human activities such as burning fossil fuels and deforestation are major contributors to the greenhouse gas emissions responsible for global warming. Addressing climate change requires international cooperation, policies to reduce emissions, and investments in renewable energy sources. So choose the most appropriate headings from the list below for the paragraph. এখন আমার কোন হেডিংটা হচ্ছে ম্যাচ করে বলুন তো? আচ্ছা, কেউ বলবে না, সবাই চ্যাট। Climate change, international efforts to address climate change, consequences of climate change, combating climate change. মিস্টার রুসলান, ইন্টারন্যাশনাল এফোর্টস, ইন্টারন্যাশনালটা কেন মনে হলো হবে? Addressing climate change requires international cooperation, policies to reduce emissions, and investments in renewable energy sources. আচ্ছা, Is it not a human activity? আই ডোন্ট নো, সবাই এবিসিডি লিখতেছে। লেট মি সি। ওকে, সো সবাই হচ্ছে স্টিকিং টু হোয়াট? আচ্ছা, আই নো ওয়াই মিস্টার রুসলান সেড দ্যাট, জাস্ট বিকজ আমার এখানে একটা ওয়ার্ড ছিল ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন, উনি ভেবেছে যে এটা বি হবে, রাইট মিস্টার রুসলান? লাইক ইট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট, ইজ ইট? I think. ইয়েস। কিন্তু আমাকে ওভারঅল মেইন একটা আইডিয়া বের করতে হবে। মেইন, এখানে যদি আমি বলি ইন্টারন্যাশনাল এফোর্টস টু অ্যাড্রেস ক্লাইমেট চেঞ্জ, তার মানে কি কি এফোর্ট করা হচ্ছে সেটা লেখা থাকতো। এটা কি লেখা আছে? No. রাইট, তার মানে আমি যে হেডিংটা দিব ওইটা মেক সেন্স করতে হবে। তার মানে আমার ওই পুরো প্যারাগ্রাফে অনেকগুলো এফোর্টের কথা বলা আছে, যে ইন্টারন্যাশনালি এই 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 স্টেপ গুলো নেওয়া হয়েছে যাতে করে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে হচ্ছে সলভ করতে পারবো। এটা তো লেখা নাই, সো ইট ক্যানট বি দ্য মেইন বেসিক্যালি আইডিয়া। এটা দুই ভাবে এক্সপ্লেইন করা যায়। একটা হচ্ছে এখানে মানুষ কি কি ক্ষতি করতেছে, ক্লাইমেটের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে। সেকেন্ডলি, হোয়াট স্টেপস শুড বি টেকেন টু prove the reduce the impact of climate change. In both the cases, so human activities are necessary. For that, I think it should be A. ওকে, মেবি, আই ডোন্ট নো। তারপর হচ্ছে আর কে কে জানি হচ্ছে সি বলছিল। সি বলছিল হচ্ছে তানভীর। আচ্ছা, মিস্টার তানভীর অনলি। আচ্ছা, consequences of climate change, ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে কি কি ক্ষতি হয়েছিল সেটা। ওকে, এখানে আসলে এক্স্যাক্টলি উল্লেখ করছে কোথাও আমার কাছে, টেম্পারেচার, এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্টস, মানে এই আচ্ছা, দুটো আপনারটা জিনিসই কোনটা? হয়তো বলেছে, কিন্তু মিস্টার শহীদুল কোনটা করছে দেখি? আমি এই করছি, এই হবে আচ্ছা, মানে আমি that's 99% এই হবে আসছে। আচ্ছা, ওকে। সো consequences of, what is the meaning of consequences? ফলাফল, মানে আপনার Impact. রেজাল্ট আর কি, ইম্প্যাক্ট, রেজাল্ট ফলাফল বা পড়ে। ফলাফল। হ্যাঁ, সো ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে কি Result. কি কনসিকুয়েন্সেস হচ্ছে? ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ প্রেসিং গ্লোবাল ইস্যুটা পড়লাম। রাইজিং টেম্পারেচার, এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্টস এন্ড মেল্টিং ক্যাপস আর জাস্ট সাম অফ দ্য ভিজিবল ইম্প্যাক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে সাম অফ দ্য ভিজিবল ইম্প্যাক্টস। তারপর আমাকে মেইন যেটা দেখেন, scientists agree that human activities such as burning fossil fuels and deforestation are major contributors to the greenhouse gas emission responsible for global warming. এখন আমি যদি consequences দেই, All are আমার human পুরাটুকি activities.
হ্যাঁ, আমার যদি পুরোটুকু হচ্ছে যদি আমি কনসিকুয়েন্সেস দিই, তার মানে আমার পুরো প্যারাগ্রাফটাই ডিপেন্ড করবে কি কি কনসিকুয়েন্সেস, কি কি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আমাকে বললো যে এই যে কিছু কয়েকটা হচ্ছে এগুলো ক্ষতি, ইট ডাজন্ট মিন যে আমার পুরো প্যারাগ্রাফই ওটা ওটা রিলেটেড। যদি যদি খেয়াল করে দেখেন একদম 3টা লাইনই বলতে গেলে হচ্ছে এটা বলতেছে যে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর কারণে, যেরকম বার্নিং ফসিল ফুয়েলস, ডিফরেস্টেশন। হোয়াট ইজ ডিফরেস্টেশন বাই দ্য ওয়ে? বনজারকরণ গাছ কাটা, গাছ কেটে বনজারিকরণ ফেলা। বাংলায় Right. গাছ ফেলে দেওয়া। Are major contributors to the greenhouse gas, right? Emission responsible for global warming. এখন আমি কনসিকুয়েন্স দিলে তার মানে আমার পুরোটুকুই শুধু কি হতো যে আমার হচ্ছে এই ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু ওটা কিন্তু বেশি ফোর্স দেয় নাই। দ্যাট ওয়াজ নট দ্য মেইন আইডিয়া অফ ইট। একটা এডিশনাল ডিটেল যে এগুলো এগুলো হচ্ছে, এগুলোর মানে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ইম্প্যাক্ট হয়েছে, but that's not the main thing. Solution for combating climate change, কোনো সলিউশন দেওয়া আছে এই প্যারাগ্রাফে? এটা এখানে দেয় নাই, এই কথা উল্লেখ করা নাই এখানে। দেওয়া নাই। So, কিন্তু Little like that. আচ্ছা, Little like that. scientists Addressing climate change. so this will be অ্যাড্রেসিং the answer. করছে। হ্যাঁ, সো দ্যাট মিনস টু সে প্রায় মোটামুটি আমার 4টা অপশনই সামহাও আমি কোনো না কাছাকাছি। কোনো ভাবে মিলাতে পারবো, রাইট? কিন্তু আমার মাথায় এটা সরে যাওয়ালে হবে না যে আমি যদি ওটা একটা, আপনারা চিন্তা করবেন এইভাবে যে নিউজ পেপার যদি ওই হেডলাইনটা দেয়, আমি যদি এসে এগুলা এটাতে ফোকাস করি, তাহলে কি হবে কিনা? ইজ ইট মেকিং সেন্স? ধরেন আমি যদি দিয়ে দিতাম ইন্টারন্যাশনাল এফোর্টস টু অ্যাড্রেস ক্লাইমেট চেঞ্জ, তখন আমি ভাবতাম আচ্ছা ইউনেস্কো কি করছে বা এই অর্গানাইজেশন গুলো কি করছে, এটা আমি খুঁজতাম। ডাজ ইট মেক সেন্স? নো, রাইট? কিন্তু আমি কিন্তু এই যে ইন্টারন্যাশনাল কথাটার জন্য আমি ডিরেক্টলি এটা দিতে পারতাম। তো এভাবে করে চিন্তা করতে, ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, সেন্টেন্স টু সেন্টেন্স ম্যাচ করতে গেলে আপনার ভুলটা হবে। সো ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তো আজকে আমি যেটা বললাম ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যখন আপনি পড়াটা শুরু করবেন তখন দেখবেন যে হাউ হেল্পফুল ইট ইজ। আচ্ছা, এটা একটু করে ফেলি। সো ইউ হ্যাভ ফিউ মিনিটস। আচ্ছা, আমার তো টাইম নাই, বাট ওকে, ফিনিশ দিস ইন 3 মিনিটস। আর বাকি 2টা কোয়েশ্চেন আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব। সো টেল মি হোয়াট উড বি দ্য আনসার। 2 minutes. আচ্ছা, আমি কিছু বলতেছি না দেখে এই জন্য কি আপনার ক্যামেরাটা অন করতেছেন না যারা করছেন না? আমি কিন্তু সবার নাম লিখে রাখতেছি, আমি স্যারকে বলে দেবো। আমার এখানে আজকে ইলেকট্রিসিটি নাই। লোড শেডিং ম্যাম, এই জন্য আমার এখানেও মেম্বার এখন এখন সবাই একই এক্সকিউজ দিবে আমাকে। এবার তো ওকে, হোয়াট আর দ্য আনসার্স? আচ্ছা, সবাই হচ্ছে চ্যাট বক্সে লেখেন হোয়াট কুড বি দ্য আনসার। অ্যাকচুয়ালি 6 এর পরের গুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি ছোট করা যায় স্ক্রিনটা? সবাই দেখতে পাচ্ছেন? পুরোটা ওকে,
quick, quick, quick. What is the answer? Yeah, that's about the program. A proposal could be controversial. যেহেতু আমাদের অপশন গুলা আমাদের আনসার শিটে আমাকে রোমানে লিখতে হবে, put the practice of writing in Roman, not the number. Okay. So basically, এখানে কি ছিল? The physicists have challenged proposals to set a maximum capacity for vehicles on highways. They argue that it may not be enough simply to limit the rate at which vehicles are allowed to enter a highway. Rather, it may be necessary to time each vehicle's entry into a highway precisely to coincide with the temporary drop in the density of vehicles along the road. The aim of doing this would be to smooth out any possible fluctuations in the road condition that can trigger a change in traffic behavior and result in congestion. They further suggest that preventing breakdowns in the flow of traffic could ultimately require implementing the radical idea that has been suggested from time to time, directly regulating the speed and spacing of individual cars along a highway with central computers and sensors that communicate with each other. Okay. আচ্ছা, তো এটা পরে আমি একটা মেন, এটাই হচ্ছে যেটা আমি করলাম, ওটা কি স্ক্যানিং না স্কিমিং? Skimming. স্কিমিং, জাস্ট আমি পড়লাম। Skimming. আচ্ছা, dramatic effects can result from small changes in traffic just as in nature. এটা কি হবে? Dramatic effects can result from small changes in traffic just as in nature. এটাকে বলা হয়েছে? এটার মিনিংটা কি? No. No. Dramatic effects, এটার ছোট অর্থটা কি? পরিবর্তন বড় ধরনের চেঞ্জ করে নিয়ে আসছে, রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারে। এটা কি পসিবল? No. Yes. ইয়েস কে বলবো? আত্মাই? Yes, ma'am. ওকে, সো এখানে টেল মি উইচ লাইন, কোন লাইনটার কারণে মনে হলো যে ইট ক্যান বি নাম্বার 1? উইচ লাইন? আমাকে একটা রিজন দেখাতে হবে, তারপর আমি দেখবো ঠিক হয়েছে কিনা। হ্যালো, আচ্ছা, so rest of it, do you agree with number 1? Yes. No. Yes, Mr. Ashfaq, আপনার আনসার কি ছিল? না না না, আমার তো 5 ছিল, আমি ডিসএগ্রি করছি। ওকে, ইউ ডিসএগ্রি, আচ্ছা ঠিক আছে। So this is not there, কারণ আমাকে কোনোভাবেই বলে নাই যে ছোট্ট একটা ট্রাফিক হচ্ছে, এটা ওদের নেচার, যে ছোট্ট একটা হচ্ছে চেঞ্জ করলে আমার একটা বড় একটা রেজাল্ট পাবো। তো এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় আমাকে বলে নাই যে একটু চেঞ্জের জন্য আমাকে হচ্ছে অনেক বড় একটা ইফেক্ট দেখতে হবে, এটা বলে নাই। হাউ আ ম্যাথস এক্সপেরিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি রিডিউস ট্রাফিক কন্ডিশন, এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যালের কিছুই দেওয়া নাই, রাইট? কেউ কি নাম্বার 2 লিখছে? এনিওয়ান এগ্রি উইথ নাম্বার 2? মিস সবিতা, আচ্ছা ম্যাথস এক্সপেরিমেন্ট কেন বললেন বলেন? ওই যে সেন্ট্রাল কম্পিউটার এন্ড সেন্সর দেওয়া আছে লাস্টে। কোনটা? সেন্ট্রাল কম্পিউটারস এন্ড সেন্সরস, এটা ম্যাথস কিভাবে? এটা তো আইটি কম্পিউটার। কম্পিউটারে ম্যাথের কাজ তাড়াতাড়ি করে। আচ্ছা, আপনি মিনিটে না বুঝে পড়ছেন, দ্যাটস ওয়াই। হাউ আ ম্যাথস এক্সপেরিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি রিডিউস ট্রাফিক কনজেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে
হাউ আ ম্যাথস মানে হাউ আই কমপ্লিটেড মাই আইএলটিএস এক্সাম, এটার অর্থ কি আমি কিভাবে আমার ম্যাথস মানে সরি আমার এক্সামটা আমি ভালো করেছিলাম বা এক্সামটা দিয়েছিলাম কিভাবে, হাউ। এখানে কোনোভাবে আমার পুরো এটাতে কি এটা সাজেস্ট করতেছে যে মানে আমি এই এক্সপেরিমেন্টটা করছিলাম দেখে কিন্তু আমার ট্রাফিকটা কমছে, এই জিনিসটা কি পুরো প্যাসেজে বলতেছে? না, এখানে কোনো ম্যাথ এক্সপেরিমেন্টের কথা মানে করা যেটার কারণে ট্রাফিক রিডিউস হয়েছে। ফার্স্টলি তো সেন্ট্রাল কম্পিউটার আর সেন্সর কোনোভাবে হচ্ছে আমার ম্যাথস এর সাথে রিলেটেড না। সেকেন্ডলি হয়েও থাকলো আমাকে কিন্তু সেন্ট্রাল কম্পিউটার্স এর কারণে কিভাবে হচ্ছে ট্রাফিক কমছে সেটাও বলতেছে না। গেট মাই পয়েন্ট মিস সবিতা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে কেন ম্যাথস এক্সপেরিমেন্ট একদমই হবে না। হাউ আই কমপ্লিটেড মাই আইএলটিএস এক্সাম, তার আমি কিভাবে করছিলাম, তাহলে প্রথমে আমি হচ্ছে লিয়াকাতে ভর্তি হয়েছি, তারপরে এই প্রসেসে করছি, তারপরে হচ্ছে আমার এই হচ্ছে কি বলে আমার স্কোরটা বাড়ছে। এইটা হচ্ছে আমার হাউ এর আনসারটা, এই কোয়েশ্চেনটার আনসার যেন আমি পুরো প্যারাগ্রাফ জুড়ে পাই। গেট ইট? দ্যাট মিনস এটা কোনোভাবেই হচ্ছে না। থার্ড, হাউ এ কনসেপ্ট ফ্রম ওয়ান ফিল্ড অফ স্টাডি ওয়াজ অ্যাপ্লাইড ইন অ্যানাদার। কোনো একটা বিষয়ে পড়ালেখা করে, হ্যাঁ, how a concept from one field of study was applied in another, আমি কোনো একটা যে বিষয় হচ্ছে পড়ালেখা করে কিভাবে ওই জিনিসটার নলেজ আমি অন্য জায়গায় দিয়েছি। ফর এক্সাম্পল আমি কম্পিউটার নিয়ে পড়লাম, এখন কম্পিউটারে হচ্ছে এটা একদম অন্য একটা ফিল্ড, সেটা আমি ইংলিশে কিভাবে ইউজ করছি, বাই ক্রিয়েটিং প্রেজেন্টেশনস, তাই না? তো এটা হচ্ছে এমন একটা কথা যে আমি একটা ফিল্ডে পড়ে সেটা আমি অন্য জায়গায় ইউজ করছি, এমন কিছু আছে এখানে? না। So 3 is not there. Number 4, a lack of investment in driver training. আচ্ছা, এখানে No, তো কোনোভাবে ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু, কোনো no, ইনভেস্টমেন্ট no. ইস্যু, ল্যাক এর অর্থ কি? Eliminated. হ্যাঁ, so অভাব। এমন কিছু কিন্তু হয়নি, হ্যাঁ হয়নি। তারপর areas of doubt and disagreements between experts. ওকে, সো এটা কে কে বলেছে? আমি বলেছি। ওকে, আর who else? I think none. None. Okay, Mr. Ashfaq, now explain me why. First line, the physics are challenged. Proposal to set a maximum capacity for vehicles on highway. They argue. Second point, the argue. First হচ্ছে physicists are challenged. এখানে এক্সপার্টরা চ্যালেঞ্জ করেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে বলেছে লাইনে দে আর্গু দ্যাট, তারা বলছে এটা নিয়ে মানে তর্ক করছে, যুক্তি দেখাচ্ছে। ইট মে নট বি এনাফ টু simply to limit the rate of which vehicles are allowed to enter a highway, rather it may, এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে তারা কোনো একটা প্রপোজালকে চ্যালেঞ্জ করছে, সাম এক্সপার্ট ফিজিসিস্ট। এখন কথা হচ্ছে আমার পুরা প্যারাগ্রাফ জুড়ে আমাকে এটা এমন একটা জিনিস দেখাতে হবে যে মানে এটার মেইন আইডিয়াটাই হতে হবে কোন কোন জায়গায় আমার ডাউট, কোন কোন জায়গায় ডিসএগ্রিমেন্ট, মেইন আইডিয়াটাই এটা। মানে আমার যে পুরো কথাটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, যে এখানে হচ্ছে ওরা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ প্রপোজাল টু সেট আ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি ফর ভেহিকলস অন হাইওয়েজ। দে আর্গিউ যে ওরা বলে যে অনেক কি বলে যে এটা হচ্ছে সিম্পলি রেটটা কমানো হচ্ছে, ইটস নট পসিবল, এরকম কিছু কথা বলে। কিন্তু আমার কিন্তু পুরো এরিয়াটা যদি আমি এটা একটা হেডলাইন দিই, যেমন নিউজ পেপার যদি বলি এরিয়াস অফ ডাউট এন্ড ডিসএগ্রিমেন্ট বিটুইন এক্সপার্টস, হ্যাঁ এরিয়াস বিটুইন এক্সপার্টস, তখন কিন্তু আমার মাথায় কিন্তু এই হেডিংটা বললে এটা কিন্তু আসতেছে না। আসতেছে কি? ধরেন শুধু এটাই থাকলো, ডাজ ইট কাম? এখানে একটা এক্সপার্ট আর্গু ডিসআর্গু মানে ডাউট এবং ডিসএগ্রিমেন্ট দেখাচ্ছে একটা লাইনে, কিন্তু পুরো সেন্টেন্সে কিন্তু আবার অ্যাকশন মানে ই করে নাই আর কি। এটা বলে নাই যে ওই এক্সপার্ট মানে এই ওনারা এটা সাজেস্ট করতেছে, অন্য কেউ এটা সাজেস্ট করতেছে, এইভাবে কিন্তু এটাকে আলাদা বলে নাই। সো এমন একটা নামও দেয় নাই, দ্যাট মিন্স আমার ফুলটাই ওরকম। এটাই বললাম যে একটা ওয়ার্ড একটা লাইন ওইটা নিয়ে আমি কখনো ডিপেন্ড করতে পারবো না। নেক্সট, হাউ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ হ্যাভ ডেল্ট উইথ ট্রাফিক কনজেশন, এখানে কোনো কান্ট্রির কথাই আমি দেখিনি। ক্যান্সেল, রাইট? এটা নিয়ে কারো ডাউট নাই। আচ্ছা, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ড্রাইভার বিহেভিয়ার অন ট্রাফিক স্পিড, এখানে বিহেভিয়ার কথা কি আমরা পাচ্ছি কোথাও যে এই ড্রাইভারের এই বিহেভিয়ারের কারণে আমার ট্রাফিকটা এখানে বাড়ছে, এরকম কিছু? আমি বিহেভিয়ার কথা বলছি ম্যাম। কোনটা? আচ্ছা, the aim of doing this would be to smooth, তারপর দেখেন মাঝে আচ্ছা possible মাঝে fluctuation in the road বলেন। condition আচ্ছা, that the can aim of trigger হ্যাঁ a change in traffic behavior and That result in is traffic pollution. behavior, that is not driver's আচ্ছা শুনেন, behavior. the aim of doing this, doing what, কি করার aim?
They argue that it may not be enough simply to limit the rate at which vehicles are allowed to enter a highway. Rather, it may be necessary to time each vehicle's entry into a highway precisely. এখানে বলছে কি ড্রাইভারের বিহেভিয়ারের সাথে ট্রাফিক স্পিডের কি ডিফারেন্স আসতেছে কিনা, যে আমি হচ্ছে যদি ড্রাঙ্ক থাকি তাহলে আমার হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে বা ওখানে ট্রাফিকটা বেশি হবে। আমি যদি খুবই ফাস্ট ড্রাইভ করি বা আমার বিহেভিয়ারটা যদি রুট থাকে তখন আমার ট্রাফিক স্পিডটা চেঞ্জ হবে। এই রিলেটেড কোনো কথা বলতেছে? Oh no, sorry. So that's why the physicists have challenged proposals to set a maximum capacity for vehicles on highways. এখন ওরা বলছে to set a maximum capacity। এখানে অনেক কথাই হয়েছে, আর্গুমেন্ট হয়েছে, এইম করা হয়েছে। লাস্টে যেটা বলছে, they further suggest that preventing breakdowns in the flow of traffic would ultimately require implementing the radical idea, radical মানে হচ্ছে it's not like yet possible, আমরা চিন্তাই করতে পারি না, that has been suggested from time to time, directly regulating the speed and spacing of individuals car along a highway with central computers and sensor। মানে আমরা কারটাকে কি করব, কন্ট্রোল করব with central computers and sensor। যদি আমি কম্পিউটার দিয়ে করি তাহলে এটা একটা মানে একটা ইমাজিনেশন বলতে পারি, তার মানে কন্ট্রোলটা ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে দিচ্ছি। So this is where the answer lies. The answer is 8. So that is how a reading will happen, and I think I saw a few people jara 8 answer করেছে। Who was it? Arfa, Mr. Arafat did it, good job. Mr. Tanvir 2, Mr. Shuriful, Nusrat Jahan. Okay, I have 4 people who actually did it. আচ্ছা, আপনারা যারা রাইট আনসার করেছেন সেটা কি আউট অফ গেস নাকি বুঝে বুঝে? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, মিস নুসরাত। সো যে আনসারটা করেছেন সেটা ওয়াজ ইট আউট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? হ্যাঁ ম্যাম, এখানে যে লাস্টের যে ইয়াটা ছিল, লাস্টের যে কয়েকটা সেন্টেন্স ছিল, ওইটা দেখে আমার মনে হয়েছে যে এখানে মানে কন্ট্রোল কম্পিউটারের মাধ্যমে ইয়া করা হবে, তার মানে কন্ট্রোলটা ড্রাইভারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এরকম কিছু একটা বোঝানো হচ্ছে। রাইট। সো এইভাবে করে হচ্ছে আমাদের আনসারটা করতে হবে। সো বেসিক্যালি that was one of the hard questions. Doesn't mean যে সব, one of the hard doesn't mean সবগুলো এরকম হবে। Okay, so that's all. I think I exceeded the time, so I never actually stick to the time. Huh? What was the question? I also band 1 পাবো তো? If you sit for the exam, band 1 পাবেন, no worries. আচ্ছা, তো ইনশাআল্লাহ I'll see you in the next class. I have to go. So আর হচ্ছে এখানে আরো 2টা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা বাসায় করে ফেলবেন। Probably আর তো ক্লাস হচ্ছে না ঈদের আগে, so ঈদ মুবারক to you all, and pray for me, and inshallah have a great Eid. So see you all. আল্লাহ হাফেজ। ঈদের পরে কবে ক্লাস ম্যাডাম? ঈদের ক্লাস এটা আমি গ্রুপে জানিয়ে দিব পরে। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।